I am speaking about developing a lifestyle of prayer. Lifestyle or a culture of prayer. For the last 3 weeks, I have been here sharing and speaking on the subject of prayer. And today, tutege masikio yetu vizuri. For those who are lighting, please wanike according to how God will help you. Na utabarikiwa, because I don't intend to take much time. Leo hii nataka tukue kama tunasemezana, because when you plant a seed, unapopanda mbegu, huu unatazama kama inatoa matunda, inatoa mazao, ama inamea, so that you may wait for the harvest. For the last few Sundays I have been here speaking about prayer. My intention, and I believe it is also the intention of God, is that God wants us to pray. I'm not giving knowledge on prayer. You know, for those maybe ambao wanaenda theology school and they are doing a degree in theology, one of the units that are covered is prayer. And you can take much time being taught on prayer and doing a lot of research on prayer. And because there is an exam afterwards, I don't want to, it is not my wish, si mapenzi yangu ya kwamba tujue kuomba ni nini. If that would have been the reason, then tutakuwa tunafanya makosa. Whenever God comes to us anatuambia jambo, it is because he wants us to take an action. Anataka tuchukue hatua katika jambo hilo. And so it is not about knowledge on prayer, it's because God wants us to pray. Mungu anataka tuombe. So if we will not pray, then I don't believe we will excite the heart of God, or we will praise God. Luke 11 verse 1, Bible says that it came to pass as he was praying in a certain place, Yesu alipokuwa naomba, when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Nataka kuunganisha neno hilo na Marko 1:35, Mark 1:35. Naomba tusikize. You can light somewhere. It is even in our Facebook page. We are live on our Facebook page. And I believe there are some points that are written there. Maybe in your own time you can go to our Facebook page and maybe you follow what was being taught. Mark 1 verse 35 inasema, in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Another version says that very early in the morning, Jesus, very early in the morning, while it was still dark, rising up a great while before day, Jesus got up, left the house, and went into a solitary place, and there he prayed. Wapendwa, the secret to Jesus ministry, the secret to the success. Kwa nini Yesu alifanya huduma for 3.5 years, and that ministry was very successful?
Was it because he was God? Because we say, tunasema kwamba Yesu alikuwa Mungu na alikuwa mwanadamu. Huduma ya Yesu katika miaka 3.5, je, ilifanikiwa tu kwa sababu alikuwa Mungu? If somebody would think that, I would ask a question. Does it mean ya kwamba yale matendo Yesu alifanya sisi ama hakuna mwanadamu mwingine anaweza fanya? Yesu alisema, mkiniamini mtatenda matendo makubwa zaidi ya yale ambayo nimekuwa nikiyatenda. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba, wapendwa, and I submit to all of us, ya kwamba mambo yote ambayo Yesu alifanya for 3.5 years hakufaulu kwa sababu alikuwa ni Mungu. The secret to the success of the ministry of Jesus here on earth was because of lifestyle of prayer. Lifestyle of prayer. If we would pray, kama tungeomba, wapendwa, we would see the same results that Jesus, we would experience the same results that Jesus experienced. Prayer is not an academic work, as in si mambo ya masomo na vitu zingine. Whether you went to school or you never went to school, whether you have money or you don't have money, we can live the life and experience the same experience that Jesus experienced or did. And I ask myself a question. Jesus did many things. Alifufua wafu, akaponya watu, he cast out demons, mambo mengine, na akawapea watu 5,000 chakula, akatuliza bahari pia, he raised the dead, ama alifufua watu. Lakini hakuna hata moja ambayo mwanafunzi aliwauliza, hebu tufundishe kufanya miujiza, tufundishe vile ambavyo we can have a family of 10 people na usijisubue kuwapea chakula if we are giving 5,000. Nifundishe the secret behind the giving of many people food. Kuna wakati Petro alitumwa baharini, walihitaji pesa na hakuwa na pesa, akatumwa baharini aende achukue samaki, afungue samaki, atapata pesa ndani. Hakuna mwanafunzi alimwambia Yesu, tufundishe vitu kama hizo, kufanyaga vitu kama hizo ukienda. Ile the thing that is recorded in the Bible ambao wanafunzi walimwambia Yesu, hii tafadhali tufundishe, it is nothing else, only prayer. Ni maombi peke yake. And I asked myself why. And I, having read through the Bible and many other books written by great men of God, nilikuja kuelewa ya kwamba it is because they saw Jesus pray more than doing any other things. Maombi yalichukua masaa mengi ya Yesu kuliko mambo mengine yote ambayo walifanya. Wakaona hapa kwa maombi kuna siri, because Jesus loved prayer and practiced prayer. Alipenda maombi na alikuwa muombaji sana. Ukisoma the Gospels, Matthew, Mark, Luke, sana Matthew, Mark, Luke, and even John, part of it, utakuja kuelewa ya kwamba Jesus every day, Yesu alikuwa anaomba 4 to 5 hours every day. In the morning, actually in the morning. Na pia usiku pia alikuwa anaomba, mchana pia alikuwa anaomba. But every day Jesus would pray 4 to 5 hours every day. And after prayer, baada ya maombi, he would go and spend masaa ya maombi for 4 to 5 hours. Alafu anaenda anaambia wanafunzi, twende Jerusalem, sijui twende wapi, twende kule Samaria, twende kule Galilaya. And he would do many miracles, and he would not spend time in those miracles. Analetewa, like nilikuwa nasoma leo,
ya kwamba wakati Yesu wameenda mlimani na Peter na John na James wameenda maombi, where Jesus was transfigured, akapata utukufu, and he was there praying, alikuwa naomba. Nao wanafunzi hawakuwa naomba, walikuwa wanajaribu kukemea mapepo. Walikemea mapepo mpaka wakachoka, mapepo hayaendi. Wakati mtu ambaye ametoka kwa maombi masaa 4 masaa 5 ameshuka, akakuta yule mzee mwenye mtoto, mzee akamwambia Yesu, wewe ninakuomba tafadhali uniponye huyu mtoto. Yesu hakufanya kazi nyingi, alikemea tu pepo na ikaenda. Wanafunzi wakamuuliza Yesu, kwani wewe umetumia secret gani? Kwani sisi hatuko watakatifu kama wewe? Kwani what is there? Yesu akawaambia, vitu kama hizi zinataka maombi. Soma Biblia yako. Huwezi enda kukemea mapepo kama hujaomba. Mimi nimeenda for 4 to 5 hours maombi, hata mapepo haiwezi simama mbele yangu. There is no way. Bwana Yesu asifiwe. Usiku moja Yesu akaenda maombi the whole night. Alipomaliza maombi wakaja wakavuka bahari wakaenda ng'ambo ile nyingine, and there was this demon possessed man. Huyo ndiye aliyemkuta Yesu akamwambia, umekuja kutufukuza? Ni mapepo yanaongea, umekuja kutufukuza? Akamwomba, tusaidie, tunaomba ruhusa tuingie, tushaamua kutoka huyu mtu, because mwenye aliye na nguvu za Mungu, mwenye ako na nguvu za maombi ameshuka, amekuja. The disciples lived with Jesus. They went everywhere with him. They observed him for 3.5 years, and they only were seeing him praying. Wakati wanafunzi wamelala, Yesu alikuwa naomba. Wakati wanaamuka, wanamkuta bado wanaendelea na maombi. The church today, we must understand this truth, because the church, we spend few minutes with God and then we try to do many hours of God's work, inakuwa in vain. Do you want to see the great works of God? Please spend time in God in prayer. Spend time with God in prayer. Mtu mmoja anaitwa Martin Luther. Martin Luther was a Catholic monk. He was one of the greatest fathers of the Protestant movement that we know, and he alianzisha what we normally call Reformation. Miaka 6 imeisha ama 700 imeisha. This Martin Luther, he alianzisha Reformation ambayo akaanzisha Protestant movement that we know today. Luther na kina pia wengine ambao walikuwa hapo those days. He said, these were his words. Alisema, when I have a lot to do in a day, I spend more time in prayer. Nitarudia. When I have a lot to do in a day, I spend more time in prayer, because more work is done by prayer than by work itself. Nitarudia hiyo maana ningependa tuelewe. When I have a lot of things to do in a day, I spend more time in prayer, because more work is done by prayer than by the work itself. Another great man of God called Myles Munroe alisema hivi, late Myles Munroe alisema, 1 hour with God can accomplish 10 hours of work. 1 hour with God can accomplish 10 hours of work, because by that 1 hour you will not be dealing with the trial and error. We can never be too busy to pray, because prayer, haya bado ni maneno ya Myles Munroe, because prayer makes our lives much more focused, efficient,
and useful. Wapendwa, lazima tuamue kuomba. Nimesema kwamba Jesus would go to pray, would go to a prayer mountain. Nikubalia sasa nisome several scriptures in the Bible and then I will end. Alafu nimalize. Naomba tu usikize tu tafadhali, maana tukifungua Biblia tunaweza kaa sana. Luke 5:15, Luke 5 verse 15 inasema, and a great multitude came together to hear and to be healed by him of their infirmities. But Jesus would often slip away or go away to the wilderness to pray. Hii nasema Yesu alikaa mahali akaona vile watu wamekuja wakiwa na magonjwa, na wamekuja ili waponywe. Venye aliona umati umekuja na watu wanahitaji muujiza, Yesu alipotea akaenda mahali kwa maombi. That's what the Bible says. Actually si kupotea, but akasema, before I do this, let me spend some time in prayer, then I will come and I will heal their diseases. So Jesus would spend 5 hours in prayer and then he would heal them within a minute, because the 5 hours of prayer imefanya kazi nyingi kuliko kazi ambayo angekaa hapa akijaribu kukemea mapepo. Luke 6 verse 12 inasema, it came to pass in those days that he went out into the mountain to pray, and he continued the whole night in prayer to God. And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles. Hapa Yesu anaanza huduma, anaona hii huduma sitaweza peke yangu, I need men to work with. And because I need men to work with, what will I do? I will go into the mountain. The Bible says usiku mzima Jesus was in the mountain. What was he doing? He was praying to God. Hakuomba for 1 minute, not even 1 hour, not even 2 hours. The Bible records the whole night. The whole what? Night. Jesus was in prayer to God. And when in the morning, alipoamuka asubuhi, alipotoka maombi asubuhi, alikuja akakuta watu wanavua samaki hapo, akaanza kuwachagua, wewe nifuate, pia wewe nifuate, pia wewe nifuate. 12 of them, hakuna alikataa. The 12 ambayo Bible inasema kwamba whom he named apostles, akawaita sasa nyinyi kutoka leo ni mitume. Just tell me, if Jesus didn't spend the whole night in prayer, ingekuwa ngumu kuwapata hawa watu 12 in the morning. Don't tell me that he was God. He was operating as a human, but he knew how the kingdom of God operates. We need to consult God, because tunapoenda mbele za Mungu kwa maombi, that is when we know the will and the purpose of God concerning a certain issue and what we need to do. Tunasoma Bible kina Hezekiah, King Hezekiah na wengine those days, wakati maadui wamekuja kuwapiga wafalme wengi na jeshi kubwa, they would go to the temple na wanaenda wanaomba. Alafu Mungu alikuwa anawaambia, sasa si mumeomba, hasa hawa watu msiende kupigana wao, niachieni hiyo vita, maana ile vita mmepigana kwa maombi imetosha kuwa shida. What if they would go to the field, to the battlefield? Wangepigana peke yao. Luke 9 verse 18. Luke 9 verse 18. And it happened as he was alone praying that his disciples joined him, and he asked them, saying, what do the crowd say that I am? So hii nimeandika hapo to show us Yakoba Yesu alikuwa na wakati mwingi wa kuomba akiwa peke yake. He was alone somewhere praying. Hebrews 5 verses 6. Hebrews 5 verse 6. No, verse 7. Verse 7. That in the days of his flesh
Jesus offered prayers and supplication with loud crying and tears to the one who would save him from death, and he was harmed because of his godly fear. Mwenye aliandika kitabu cha Waebrania, a person who is not known by theologians, anasema kwamba Yesu alipokuwa katika mwili aliomba sana na alilia sana kwenye maombi, na alikuwa na machozi mengi kwenye maombi. Alikuwa naomba yule ambaye anaweza muokoa kutoka kwa kifo, naye alimsikia. Chapter 7 verse 24. Chapter 7 verse 24 ama verse 25. Chatuingie verse 25. Hebrews 7:25. Hebrews 7:25. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. He says, aliomba siku zake akiwa kwenye mwili, na hata leo anafanya maombi, anaendelea na maombi. He is doing now what we call intercession. Today Jesus is still praying for us. Anatuombea. He's making intercession for us. Romans 8 verse 34. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore he is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Yakoba Yesu mwenyewe ako kwa Mungu, mkono wa right hand of God, mkono ambao ni mkono wa nguvu, ambaye anatufanyia maombezi hata leo. Wapendwa, today we have the Lord's table before us. The Lord's table was a beginning or confirmation of a covenant. There was a covenant that was instituted 2,000 years ago. But Jesus, through his death on the cross, and before he left, alisema ya kwamba he took the bread, he broke it, he took the cup and blessed the cup. Akasema kwamba from today I am starting a new family, a new covenant with you, the covenant in my blood. Sisi who are born again, sisi ambao tumeokoka, we are members of this new covenant. We are not the members of the old covenant, the new covenant. And the priest, the high priest, yule kuhani mkuu wa agano hili jipya ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye siku zake akuwa kwenye mwili alikuwa mtu wa maombi, mpaka wanafunzi wanamwambia, please, tungependa tuombe kama wewe, lakini hatuwezi, tufundishe kuomba. Wapendwa, nimekaa hapa wiki 3, leo ni wiki ya 4, nikiwaambia jameni tuombe. If you have so many things to do, start with prayer. Kuna kazi uko nayo iko mbele yako. Every morning, please spend more time in prayer than any other thing that you are doing. Now you will see ushindi ambao Mungu atakupatia. John 17, the whole chapter John 17 inaongea kuhusu ombi ambalo Yesu mwenyewe aliomba. It is normally called the high priest intercession, ama the high priest prayer. Ni ombi ambalo Yesu aliomba kabla ya ondoke dunia hii. The whole chapter ni ombi tu peke yake. When we pray, our spirit is able to come in union with God's mind, and thereby we are able to discover the will and purpose of God over a specific situation, and therefore we give the heaven the permission to manifest what we have seen, to manifest it on earth. Wapendwa, mafundisho ya maombi ni bure kama hatutaomba. I challenge the church today
that we must develop a lifestyle, a culture of prayer. If we wish to have a successful prayer life, then we must develop it to be a lifestyle of prayer. Usiombe Januari peke yake, usiombe Jumapili peke yake, ama Jumatatu peke yake. Please have a program. Be intentional in your prayer life. Amaanisha katika maisha yako ya maombi. Kuna milango tu, ni wewe utafanya milango ifunguke through your own prayer life. Tunasema kwamba we are so busy, and somebody said, Myles Munroe said that if you are so busy to pray, then you are very busy. Kama ukweli uko na shughuli nyingi ya kwamba huwezi kupata nafasi ya kuomba, ni kumaanisha basi shughuli zako ni nyingi sana, ni nyingi sana. Wapendwa, katika program zetu za kanisa lazima priority number 1 ikuwe ni maombi. Shida imekuwa tunakuja kuombea wagonjwa, lakini tumekaa dakika 5 katika maombi na tunataka kuombea mgonjwa for a whole hour. Hata pona, honestly. Because it is in prayer we get the authority, we get the power to command demons to leave. Maana kama umetoka kwa Mungu, how can demons challenge you? Na umetoka mkutano na Mungu, you have come from a meeting with God. How would demons challenge you? How would poverty challenge you? Hapo uko na mipango yako, mambo yako ya kazi, mambo mengi sana, and we are so busy looking for money. I'm telling you, money is found in prayer, in the prayer room. That is where money and wealth is found. Watu wa dunia wamejaribu njia zao za kando kutafuta pesa, wamehongana, wamefanya vituko zao, wameenda mpaka kwa wachawi, wamejaribu mambo zote wapate mali, wapate pesa. Sasa najiuliza, our secret is in prayer. Kama hatutaomba basi itabidi tufanye vile watu wa dunia wanafanya, and that is not our part. We cannot do that. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba mambo ambayo yote yaliyo mbele zako, unless we pray, there is no shortcut. How would you know? How would you understand kile kitu ambacho Mungu ameweka mbele zako kesho? You know, Jesus aliambia wanafunzi, anawaambia please pray, even if it is 1 hour, please. Ani anawasihi waombe. Jamaa wanaenda kuomba, wanalala. Anakuja anawaamsha, anawaambia please pray. If you will not pray, you will enter into what? Into temptation. Please pray. And wanajaribu kuomba, aliwaambia mara 3 times, please pray. Anawaacha kidogo, because Jesus used to pray alone. Anawaacha kidogo. Na ndipo last time nilisema mambo ya distractions, ni vizuri kuondoa distraction. Jesus knew he would pray with the disciples, kulikuwa na a lot of distractions. Anaomba kidogo, wanamuuliza maswali. Anaomba kidogo, sijui anamwambia nini. Alikuwa anawaacha kidogo, anaenda nafasi mahali yake, anafanya maombezi. If Jesus and he was God, he would pray like that. What about us? What about us, brethren? We are talking about the year of breaking limitations. I'm telling you, these limitations, sisi ndio ambao tumezikubalia ziweze kudumu katika maisha yetu. We have allowed these limitations to stay in our lives. It is us tuinuke katika maombi, tutangaze ya kwamba these limitations, hii shinda, haya magonjwa, haya mateso ambayo nimekuwa nayo katika maisha, lazima yaondoke. How will it, the question is, utajuaje mambo ambayo Mungu amekupangia kesho hii kama haitakuwa ni katika maombi? God speaks to us in prayer. And brethren, let me warn us, all of us, don't go to prayer with an attitude in mind of speaking to God. Itarudia tena. Don't go into, nilisema kwamba prayer is communing with God. Communing is two-way traffic. Unaongea na Mungu, anaongea na wewe. Watu nasema kwamba nisijapata breakthrough katika maombi. Nimekuja nimesikia niko na
dryness. Okay, fine. If you don't have breakthrough, talk to God. Let him now talk to you. Wacha Mungu akuongeleshe. Because when God is talking to you, you will be silent. Just take your Bible and just sit here. Na usiende Facebook, na usiende WhatsApp status za watu. Hiyo ni distractions. Na usichukue simu hata ukipigiwa. Just come to church. If that is the conducive environment ya maombi that you can have. Just sit here. Just open your Bible. Read through. God will minister to you. You are in the presence of God. Let God speak to you. Ama kuja tu hapa. Yes, weka tu kwa simu yako, weka a worship song. Yes, worship together with a worshiper. And let God speak. Let God minister to you. Maombi si kumfanyia Mungu makelele. Hazini umechoka mpaka sauti imeisha, nguvu zimeisha za mwili. Talking to God, talking to God. Sometimes let God talk to us. It is so simple. It is not complicated, wapendwa. Allow God to minister to you. Hata pale mahali unafanya kazi, kama uko na biashara mahali na wakati huo labda hakuna customer, take your Bible ama weka wimbo hapo wa worship. Mwambie Mungu, God, I commit these things to you. Minister to my heart. Minister to my spirit. He will speak to us. Atakuonyesha mambo ambayo iko mbele zako. And he will abort many plans of the enemy. Kuna vitu nyingi ambazo atakuondolea katika hayo maombezi. Wapendwa, mimi nimemaliza, siendi zaidi ya hapo. Because today nisema kwamba I want to conclude. I have so many things to speak about, but time does not allow. Nilikuwa nimesema kwamba today I will also speak about the priesthood of all believers, because we are all priests, all of us. Na kazi ya kuhani ni ku make intercession. Kazi ya kuhani ni maombi. All of us, we are priests. Time doesn't allow. Please have your program of prayer. Kukaa hapa kufundisha maombi doesn't help if we will not change our lifestyle of prayer. Tafadhali maanisha, nobody is weak to pray. Nobody is stupid that he cannot pray. You can pray yourself and you will see God in your own capacity. Nashukuru Bwana kwa wale ambao wanasema kwamba mimi nimeona Mungu. I thank God for you. Now, please, we are in the month of June, mwezi wa katikati ya mwaka. Amua, the next 6 months, I will spend much more time in prayer than doing many other things. Tunajaribu kufanya mambo mengi. Just imagine when we were starting the year, maybe you had your year resolutions. Sema mwaka sijui nitajenga, nitanunua shamba, sijui nitasoma, sijui nitafanya nini. Fine, hiyo yote iko sawa. But 50% of your time should be in the area of prayer. Omba. And then baada ya maombi, go and do other businesses that you are doing, and you will see the hand of God. Please, may we rise up in our feet in the name of Jesus. Ninaomba tusimame katika jina la Yesu. Jesus would pray for a whole night, and he would spend 2 seconds or even less than a minute to heal a blind man. There's a blind man that Jesus healed. Alikuwa ametoka kwa maombi, and he spent seconds only to healing that blind man. Wanafunzi ambao walikuwa wanaenda kuomba wanalala, they would spend a whole day na bado mgonjwa hangepona. I'm praying that God will help me personally. Nilipoelewa haya, niliambia Mungu anisaidie na anisamehe. So nataka tuweze kuwa na pambio fupi mbele za Bwana, halafu tutaweza kuombea. Nilisema kwamba jambo moja ambalo, and this is the reason about today we having the Lord's table.
we are part of the covenant of prayer. Bo Yesu alianzisha. Yesu alisema kwamba do this in remembrance of me. Today I have spoken so much about Jesus, and as you take the cup, as you take the bread, remember the prayer life of Jesus. And I pray that may the prayer life of Jesus reflect in your own life. Wacha ionekane tu that huyu is a follower of Jesus. Why? He prays like Jesus. He spends time with God like Jesus. Tuna maswali mingi kuhusu maisha yetu. A lot of many questions concerns things that are ahead of us. The answers of all those questions is in the room of prayer. Let us find time to pray, and we will not hakutakuwa na kuchanganyikiwa tukiomba, wapendwa. Tukikosa kuomba, we will do things in a whole year, things that we are supposed to do within a week. It will take a whole year. Your project iko mbele yako before you start it. Ukikosa kuomba, you may do it for 5 years and you are supposed to do it in 5 months. God hears prayer and God answers prayer. It is in the area of prayer tunaelewangwa how will I go about this thing. Paul would say, Paul angeambia watu wa kanisa la Waefeso ya kwamba niliposikia imani yenu katika Mungu, mimi nawaombeaga kila siku. I pray for you every day so that the eyes of your understanding may be opened. Just imagine if Paul would pray for the Ephesians church every day, what about all other churches? Ni kumaanisha kwamba kila siku basi alikuwa anakaa katika maombi. That is our aim. Hapo ndio kwetu sasa. Wapendwa, sisi kama kweli ni kanisa la kiroho, watu walioanza kusema kwamba hii kanisa ni la kiroho, ile kanisa la kiroho, ni kwa sababu watu walikuwa wanaomba mpaka roho wanashuka. Wanafunzi waliomba siku 10 mfululizo, day and night, 10 days. 10 days, day and night. I think they were not eating. I think they were fasting. 10 days. Watu 120. Hata mama Yesu alikuwa hapo katikati. The mother of Jesus hata alikuwa naomba. 10 days, day and night praying. The Bible says siku ya 10 mbingu ikafunguka. The anointing came down. The power came down. Roho wa Mungu akashuka. We can do the same and we experience the same results because God has not changed. Has he changed? He has not changed. You want to see the power of God katika hiyo jambo, please pray na uombe bila mchezo. Spend more time in prayer and you will see the power of God in Jesus' mighty name. So tutaombea the Lord's table, and then after we are done with the Lord's table, if you are here na uko na hitaji, hasa wale kama uko hapa wewe ni mgonjwa, you just come here and we will just believe God. Matthew 10, I think Matthew 10 verse number, I don't know what, but Matthew 10, Yesu alisema kwamba go and preach the good news, heal the sick, cast out demons, raise the dead. So we just do what the Bible tells us to do, believing God in Jesus' mighty name.